Vâng, xin chân thành cảm ơn những chia sẻ vô cùng ý nghĩa vừa rồi của tiến sĩ Vũ Tiến Lộc. Và chúng ta cùng chào đón đến dự với sự kiện của chúng ta ngày hôm nay có anh Mạc Quốc Anh, là Phó Chủ tịch của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội ạ. Xin nhiệt liệt chào mừng. Và vừa rồi thì tiến sĩ Vũ Tiến Lộc với bài phát biểu vô cùng ý nghĩa đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn khởi nghiệp là gì, khởi nghiệp sáng tạo là gì và chúng ta cần làm gì để có thể phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế ở giai đoạn khó khăn và trong thời kỳ chuyển đổi. Và Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ luôn kết hợp với các yếu tố văn hóa, công cụ hỗ trợ để luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi này để các doanh nghiệp có thể phát triển và thành công trong tương lai. Và xin chân thành cảm ơn những chia sẻ vô cùng tuyệt vời vừa rồi của tiến sĩ Vũ Tiến Lộc. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, một trong những quốc gia có thể nói rằng nổi tiếng nhất trên thế giới trong những năm qua khi chúng ta nói đến một quốc gia khởi nghiệp, đó chính là quốc gia Israel. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có chào mừng đến dự với chúng ta, đó chính là Đại sứ Israel bà Mayan Ventura đã đến tham dự chương trình này cùng với chúng ta. Và trân trọng kính mời bà sẽ lên chia sẻ về kinh nghiệm phát triển, kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia tại Israel. Và một tràng pháo tay cùng chào đón lên sân khấu bà Mayan Ventura, Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam. Can you hear me? Vâng, các bạn đã nghe thấy tôi nói chưa ạ? Yeah? Great. Xin chào. Hello everyone. Vâng, xin chào tất cả các anh chị. My name is Mayan Ventura. I'm the Deputy Ambassador at the Embassy of Israel. I am so excited to be here today. I am over a month here in Vietnam, and I must tell you, it is so easy to fall in love with your country. So thank you. Vâng, và tên tôi là Maria Ventura. Tôi là Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam. Và thực tế tôi chỉ mới đến Việt Nam nhận nhiệm vụ khoảng tầm hơn 1 tháng thôi ạ. Và tôi thấy đất nước các bạn thật là tuyệt vời. So I was asked to talk to you today about our experience developing our startup ecosystem and how we got the nickname of the Startup Nation. And I couldn't agree more with you, Mr. Lok, that it's also spirit. It's not only technical elements. Vâng, và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về câu chuyện khởi nghiệp ở Israel, những cái kinh nghiệm của chúng tôi và tại sao Israel lại có tên là quốc gia khởi nghiệp. Và cái sự chia sẻ của tôi nó không chỉ đơn giản ở cái lĩnh vực về những cái ngôn từ về kinh nghiệm đâu ạ, mà nó chính là cái tinh thần khởi nghiệp của Israel nữa ạ. Okay, so in order to start, just we're on the same page, let's understand a little bit who is Israel, what is Israel, where we are. Israel is a very small country in the Middle East. You can see that little tiny blue speck, that's us. In a region that maybe you've heard about a lot in recent years because we've had a lot of peace agreements in our region, which is a wonderful thing. Our neighbors are Syria, Lebanon, Jordan, Egypt, just so you get some kind of orientation. We're a little bit bigger than Nghệ An province, just so you get an estimate of how big we are. Population, we are so happy that we have reached this number, but for you it's like almost the population of only Ho Chi Minh. And yet we develop a lot in research and development. Vâng, và trước tiên thì tôi muốn giới thiệu với các bạn một chút để các bạn hiểu chúng tôi là một đất nước như thế nào và chúng tôi ở đâu. Thì Israel là... Có thể quay trở lại giúp em. It's okay. Israel là một đất nước rất là nhỏ nằm ở khu vực Trung Đông. Và các bạn có thể nhìn thấy cái phần màu xanh lam nhá, màu xanh blue, màu xanh da trời ở trên bản đồ ạ. Và chúng tôi có biên giới chung với lại Jordan,
có biên giới chung với Syria. Nhưng một cái chúng tôi muốn nhấn mạnh với các bạn hơn nữa về Israel là dù chúng tôi là một nước nhỏ nhưng chúng tôi đã có ký được rất nhiều những cái hiệp định về hòa bình ở trong khu vực Trung Đông, và đó là một cái điều chúng tôi rất là tự hào. Và các bạn biết không ạ, cái diện tích của nước chúng tôi nó chỉ lớn hơn Nghệ An một chút thôi ạ. Và dân số của Israel cũng chỉ khoảng hơn 9 triệu dân thôi, chỉ còn ít hơn dân số Sài Gòn nhé ạ. So I thought to myself, how can I give you the best example of what I'm going to explain to you later? So if you bear with me, I'd like to tell you the story of a drop of water. Okay? Vâng, và tôi cũng đang suy nghĩ xem mình cần phải chia sẻ với các bạn về cái đất nước của chúng tôi, cái khởi nghiệp của đất nước chúng tôi như thế nào. Và tôi nghĩ rằng cái đầu tiên tôi muốn nói với các bạn đấy chính là về cái việc tiết kiệm nước ấy ạ. A drop of water in Israel goes from the Mediterranean Sea through a pipeline. Then it goes into a desalination facility. It's a process that it goes through over there. From there, it can travel to people's homes. And a family can use that drop of water to drink, to wash dishes, to take a shower. But not only that, after all of that process, that tiny drop of water, again, goes through a pipeline and goes to another plant and goes through a process of recycling so we can use it again. And then many times you will see it will go through a pipeline throughout the country and be used in our agriculture or industrial purposes. Và các bạn biết không ạ, các bạn có biết nước mà chúng tôi sử dụng hàng ngày ở Israel nó được sản xuất ra như thế nào không ạ? Ở đất nước chúng tôi ạ, nước là chúng tôi lấy từ biển chết và nó sẽ được đưa vào một cái hệ thống đường ống. Sau đó nó sẽ thông qua một cái sự xử lý, nó sẽ chuyển thành những cái nước mà chúng ta có thể dùng hàng ngày ạ. Và chúng ta có thể dùng cho nước sinh hoạt, nhưng mà chưa dừng ở đó. Cái nước này chúng tôi cũng sẽ sử dụng để chuyển nó đưa vào trong các cái tưới cho đồng ruộng, cho cây cối. Và ngoài ra chúng tôi sẽ tiếp tục đưa nó vào một cái quy trình khác để tái sử dụng lại cái nước này. So you see, in Israel, really, every drop matters. And I think it's the perfect example to understand that. I'll just give you a funny anecdote. How do I know if a person is not Israeli? By the way they brush their teeth. When I was growing up, I learned that when I brush my teeth, I immediately close the tap of water. I don't let it keep running because we don't have a lot of water. So when somebody doesn't do that, they probably come from a country with a lot of water. Và các bạn biết không ạ, cái câu chuyện về nước như vậy cũng đã giúp cho chúng tôi có thể nhìn một người và biết rằng người đó có đến từ Israel hay không. Và ở Israel các bạn biết không ạ, chỉ cần nhìn một người, nhìn cái cách họ đánh răng là các bạn sẽ biết rằng người này đến từ nước nào. Tôi được học cái bài học đánh răng từ còn bé. Khi tôi đánh răng thì tôi phải tắt cái vòi nước đi ạ. Và nếu như nhìn một ai đó đánh răng mà vẫn để cho vòi nước nó chảy thì người đó chắc chắn sẽ đến từ một đất nước mà các bạn sẽ có rất nhiều nước. Bởi vì ở Israel, đất nước chúng tôi rất khan hiếm về nước ngọt. So I gave you this example because of the principle that leads us in Israel. And that is that every obstacle is also an advantage. Vâng, tại sao tôi lại chia sẻ với các bạn về câu chuyện này ạ? Bởi vì đó chính là một cái ví dụ điển hình nhất để nói về cái tính kỷ luật của người Israel. Và đó là cái mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thể hiểu được cái tinh thần của đất nước chúng tôi. Okay, we come from a desert climate. It means we don't have a lot of rainfall like you experience here. The sources of sweet water are very limited. So we need to be innovative and to find solutions. And that obstacle creates high technology. So for example, recycling water. Israel recycles about 90% of its water. 90% of its water, which is times 4 the country with the most recycling after Israel. And this is because of this obstacle that we challenged. Or for example, water management. Water management lead to find technologies to treat our pipelines so we don't lose a lot of water in the pipelines, so we don't have leakages. Or water technology such as drip irrigation that maybe you know from agriculture. Instead of just wasting a lot of water on our crops, we have
exact amounts of water dripped into our agriculture, or even a latest development to create water from thin air. That is also something that has been developed lately in Israel. Or, of course, desalination. So you see, all these developments came from obstacles we had to deal with. Và tôi muốn nói với các bạn rằng mỗi một cái khó khăn chúng ta gặp phải trong cuộc sống, đó chính là cái lợi thế của chúng ta. Bởi vì với câu chuyện của Israel, từ một đất nước ở khu vực sa mạc, đúng không ạ? Chúng tôi không có nhiều nước ngọt. Cái lượng mưa ở đất nước chúng tôi cũng rất là ít. Chính vì vậy mà nước ngọt ở chúng tôi không nhiều. Điều đó khiến Israel đã trở thành một đất nước mà biết cách tái chế lại nước ngọt. Và ở nước chúng tôi đã tái chế được 90% nước ngọt. Và cái này nó cũng nước sử dụng 90% cái nước mà chúng tôi đã sử dụng. Và cái này nó cũng là đến từ một cái công nghệ mà chúng tôi sử dụng, và chúng tôi sẽ tiết kiệm được từng giọt nước một ở trong cái đường ống dẫn các bạn ạ. Và ngoài ra chính vì cái điều đó nên cái lượng nước, cái cách chúng tôi tưới cho nông nghiệp cũng rất là khác. Các bạn có thể lãng phí nước ngọt, nhưng với chúng tôi sẽ tưới nhỏ giọt từng giọt một cho nông nghiệp. Và chính vì vậy mà chúng tôi có thể tiết kiệm được rất là nhiều nước. It's a very popular phrase in Israel. Necessity is the mother of all inventions. Have you heard that before? So that's truly something we live by. You see, this is true not only in the case of water, but you see the same in, for example, agriculture, right? We need it with limited resources because we're not very rich in natural resources to develop technologies and innovation that enable us to use what we have in a very limited way and to achieve the maximum. So you have drones and technology measuring how much sunlight and how much water you need to water your fields, for example. So all this agrotech developed from a necessity. Same thing we had because we had security challenge. You must have heard about Israel and our security challenges. So all this innovative technology that we have experience with have also been implemented in civil society and people with a lot of experience that are coming out of military service with great knowledge in technology. So all of this is true when we're talking about necessity leading to inventions and developments. Vâng, và các bạn biết không ạ, tôi cũng muốn khẳng định lại một lần nữa rằng những cái khó khăn mà chúng ta gặp phải nó chính là những cái cơ hội tuyệt vời dành cho chúng ta. Và cái câu chuyện này diễn ra một lần nữa tại Israel, bởi vì bởi vì là một đất nước khô hạn, nông nghiệp của chúng tôi cũng rất là giới hạn vì chúng tôi có sa mạc. Chính vì vậy mà chúng tôi phải làm sao đó để tận dụng được tất cả những cái gì chúng tôi có thể để chúng tôi có thể phát triển được một cái nền nông nghiệp tiên tiến như hiện tại bây giờ tại Israel. Và chúng tôi học được một bài học rằng hãy sử dụng những cái thứ mà mình có trong giới hạn để phát triển nó lên thành cái tốt nhất trong cái khả năng của mình. Và cái điều này nó cũng thể hiện ở cái cách chúng tôi đưa những cái công nghệ về nông nghiệp như vậy, cũng như những cái công nghệ khác trong cuộc sống chúng tôi đưa vào trong cuộc sống dân sinh hàng ngày. Và kể cả ở Israel, tất cả mọi người đều phải tham gia vào lĩnh vực quân đội từ trai đến gái, nhưng họ cũng đều được đào tạo để trở thành những người có công nghệ, có sự hiểu biết về công nghệ tốt nhất. Come on. So, how come we're a startup nation? And I don't want you to think that this is just me, Mayan, saying. Let the numbers speak for itself, okay? We are said to be the second source of innovation after the Silicon Valley. Our economy is dominantly innovation and entrepreneurship. It's really dominating our economy. Over 30 companies are estimated to be valued over $1 billion. So just really look at the numbers yourself and just to understand the amount that we are investing in this research, development, and developing our economy. Next slide, please. Vâng, và tôi nghĩ rằng những cái mà tôi chia sẻ với các bạn ý, thì nó sẽ không thể nào thể hiện được hết. Vậy thì hãy để những cái con số nó lên tiếng đi ạ. Và các bạn có thể nhìn thấy ở Israel có rất nhiều những cái công ty được định giá hàng tỷ đô ấy ạ. Okay. We have a lot of foreign multinational corporations
because they understand that the revenue they're getting from investment is really good. They understand that they are getting pioneering, cutting-edge technology when they're coming to Israel, which is a wonderful thing. We have a lot of hubs and incubators and programs. And the wonderful thing is, in a small country like Israel, you don't only see it in one city. You see it in Tel Aviv, and in our capital, Jerusalem, and in Haifa, and in Beersheba. So really, you have hubs from north to south. Và ở Israel chúng tôi có rất nhiều các cái hub cũng như là các cái vườn ươm dành cho những cái doanh nghiệp khởi nghiệp ấy ạ. Và những cái hub này nó không phải chỉ nằm ở thủ đô Tel Aviv đâu, nó nằm kể cả ở Jerusalem và trên khắp đất nước Israel, từ Nam tới Bắc, từ Đông tới Tây, chỗ nào cũng có những cái hub như thế này để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp. So, the moment you're here for, what was our recipe? How did we do it? What is the secret of making us an entrepreneur powerhouse? Well, my answer to you is divided to very simple. It has to come top down and bottom up. There needs to be a synergy, yeah? Yin yang. Vâng, và cái bí mật ở đây là gì ạ? Nó rất là đơn giản thôi ạ. Ở đất nước chúng tôi ạ, từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới, tất cả mọi thứ đều thông suốt, giống như là dương và âm ạ. Nó trong dương có âm và trong âm có dương, nó sẽ phải đồng nhất với nhau ạ. So if I can elaborate, there are a few elements. First of all, Israel has a unique society and culture. And what I mean by that is, one, we're a very young nation, right? We have very high birth rate, which is a good thing that you don't see in many other countries, for example, in Europe. We are multilingual, and for the startup world, oh boy, is that a big asset to have, right? Because Jews came from many different countries, and we have parents and grandparents that have other languages as well on top of Hebrew. We have very skilled, experienced, educated entrepreneurs, whether it's their academic background, whether it's their military experience. I mean, they come out to the market already with something. You will find that a lot of our entrepreneurs are serial entrepreneurs, meaning they do an exit or a startup more than once. And they're global from inception, meaning, again, because of our disadvantage being very small, a small market, from the beginning, a startup is aiming to be global. Yeah? It doesn't start with Israel. But there is another element, but I'll let you translate. It will be easier. Please. Và Israel chúng tôi là một cái đất nước có một cái xã hội và một văn hóa là có phải nói là duy nhất trên thế giới ạ. Bởi vì sao? Ở đất nước chúng tôi sẽ có rất nhiều những cái doanh nhân trẻ, những cái người khởi nghiệp trẻ, nhưng họ lại có rất nhiều các cái kỹ năng và kinh nghiệm. Và một điều quan trọng nữa ở Israel ạ, bởi vì các bạn biết không, người Do Thái họ sinh sống ở khắp nơi trên thế giới. Chính vì vậy mà người Do Thái họ có thể ở nước này nước kia, và mọi cái nguồn lực cũng sẽ tập trung về cho Israel. Và một cái điều quan trọng nữa, ở đất nước chúng tôi cái nền giáo dục cũng rất là phát triển, và những con người Israel dù họ ở đâu, họ là ở trong những cái lĩnh vực hàn lâm, hay họ đều xuất phát từ những cái con người đi từ quân đội ra, thì họ đều có thể tham gia vào thị trường và khởi nghiệp. Và bởi vì đất nước chúng tôi là một đất nước nhỏ, dân số ít, chính vì vậy cái tư tưởng của Israel ngay từ đầu khi khởi nghiệp là chúng tôi luôn luôn muốn đi vươn ra thế giới, chứ không phải chỉ phục vụ mỗi cho Israel không thôi ạ. When I refer to our culture, I'm also talking about the fact that, for example, in many countries, to be a football player is every kid's dream, while in Israel it can be to be a startup entrepreneur. So being a diplomat, I can tell you, not very impressive like being an entrepreneur. And we have this element that we call it chutzpah. What it means in Hebrew, if I loosely translate it, it means a little bit cheeky, yeah? This attitude that I have nothing to lose, so I'll try, and I'll go for it. In the culture in Israel, failure is something that is very valued. Failure
is very valued. What that means that when a startup goes out into the industry, if you haven't failed and you don't have a track record, you're not experienced, and I don't know if you're resilient or not. So actually being a startup that failed is a good thing. But that same element is something that is implemented with us all the time. Every time I do something, I immediately think to myself, okay, what did I do good? Where can I do better? So after I finish this presentation today, I will go back to the office and I will think, how can I do it better if I do it again? Next time, that's just a way of thinking. Và ở Israel chúng tôi, các bạn có biết không ạ? Một cái đối với chúng tôi ạ, thất bại là một cái gì đó vô cùng có giá trị. Thực sự có giá trị các bạn ạ. Bởi vì trong văn hóa Israel, thất bại cực kỳ có giá trị. Bởi vì sao ạ? Nếu như các bạn đi ra ngoài kia, các bạn chưa có thành công, các bạn gặp thất bại mà các bạn không có ghi chép lại cái sự thất bại của mình, thì đó không phải là một kinh nghiệm, không phải là trải nghiệm. Và với chúng tôi đánh giá cao những cái thất bại mà các bạn đã trải qua và các bạn có ghi chép lại. Giống như ngày hôm nay khi tôi đứng ở đây tôi chia sẻ với các bạn, và sau đó tôi rời đi, tôi về văn phòng và tôi suy nghĩ rằng vậy nếu như tôi được nói lại tất cả những điều đó một lần nữa thì tôi sẽ làm thế nào để cho nó tốt hơn. Và đó chính là cái cách mà chúng tôi làm việc. Okay, like the presentation says, and like it's important for each of you today, with each other, it's all about the network. It's true for business, it's true for startups, and it's true to the way we are built as a nation. That means that the connections that are between academia, the industry, and their government are very strong, so it helps startups. It also means that there's a very strong network between startups. What that means is an Israeli startup that succeeds abroad is the Israeli name. So yes, they are competing, but they're also complementing each other. Because if one startup succeeds in Silicon Valley, it opens up the door for more startups from Israel to succeed in the Silicon Valley. Okay, and it's a little bit of a different mindset. And not only that, our government understood very quickly, you heard of the term brain drain? Yeah? When a lot of experts seek opportunities abroad, they're looking for other ventures. Well, there was a scare that a lot of people are leaving. And then they understood it's actually an advantage because it means more experience, it means diversifying your knowledge, diversifying your network. So if you can get those people to come back and attract them, the disadvantage again becomes an advantage. So really it's all about the network. Và ở đất nước chúng tôi ạ, cái việc networking tức là kết nối nó rất là quan trọng. Cái sự kết nối này nó đến có thể từ hàn lâm, từ trong chính doanh nghiệp và chính phủ, tất cả nó sẽ phải trở thành một cái thống nhất. Và cái sự kết nối này nó không chỉ dừng lại ở đó mà kết nối ngay cả những cái doanh nghiệp khởi nghiệp lại cùng với nhau. Kể cả những cái doanh nghiệp khởi nghiệp họ có thể ra ngoài kia họ là đối thủ của nhau, nhưng họ có kết nối với nhau để họ học hỏi những cái kinh nghiệm của nhau. Và kể cả đối với những cái doanh nghiệp mà họ bị thất bại, họ phải đóng cửa, thì cũng sẽ có rất nhiều những cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm để chia sẻ lại cho những cái doanh nghiệp khác. Vì họ nhận ra rằng cái lý do tại sao doanh nghiệp này đóng cửa thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những cái doanh nghiệp khác nữa. Chính vì vậy mà cái việc kết nối ở đất nước chúng tôi là một cái điều vô cùng quan trọng. But all this spirit that we have is not enough, of course, without top-down, yes, government support. That means an innovation authority that offers programs, funding, knowing that they can get investment return. If you'd like to elaborate maybe after the presentation. It means that the government understood that the first VC, venture capital funds, they started. It wasn't private. It means creating tax incentives to have national companies come here. It means creating a framework, a legal framework to really do this. And most importantly, if you ask Israeli startups, they will tell you that the government's approach is a one of enable but not lead the market. Và ở đất nước chúng tôi, chính phủ rất là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp phát triển, đặc biệt là những doanh nghiệp khởi nghiệp. Vì chúng tôi nhận thấy rằng khi
doanh nghiệp họ đón nhận được những cái sự hỗ trợ này thì nó sẽ thúc đẩy tạo ra nhiều cái cơ hội hơn ở trên thị trường và cũng thúc đẩy cho những cái hành lang pháp lý để nó được thông suốt hơn. So that's my short briefing from me today. I apologize I couldn't do it in Vietnamese. It would have been easier for you. Thank you very much for having me. Vâng, và đấy là một cái bài chia sẻ ngắn của tôi ngày hôm nay và tôi rất là xin lỗi đã không thể chia sẻ với các bạn bằng tiếng Việt ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sin, come on, follow, stay in touch.